بر محمد وآل محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اسألک برحمتک کل شیء وبقوتک التی قہرت بها کل شیء وخضع لها کل شیء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحتك العصم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن تذيعني شكرك وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيك عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائه ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترت وكم من فادح من البلاء أقلت وكم من عسار وقيت وكم من مكروه دفعت وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرت. اللهم عظم بلائي وأفرط بسوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن في بعد أعمالي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومثالي يا سيدي. فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رعوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف دري والنظر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما أحبى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك وخالفت بعد أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك.
وألزمني حكمك وبلاؤك، وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي، معتذرا نادما منكسرا مستقيلا، مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا، لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا، أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة رحمتك، اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شد وساقي، يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عزمي، يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتهديتي، هبني لابتداء كرمك وصالح برك بي، يا إلهي وسيدي وربي، أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد ما انتبه عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك، وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك، هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيت، أو تبعد من أدنيت، أو تشرد من آويت، أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمت، وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي، أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا، وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك مادحا، وعلى قلوب اترفت بإلهيتك محققا، وعلى ضمائر هبت من العلم بك حتى صارت خاشعة، وعلى جوارها سعت إلى أوطان تعبدك طائعة، وأشارت باستغفارك مذعنا، ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب، وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها، على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكسوه يسير بقاء قصير مدة، وكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها، وهو بلاء تطول مدة ويدوم مقام ولا يخفف عن أهلي، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض، يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين، يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أدج وأبكي، لعليم العذاب وشدتي أم لطول البلاء ومدتي، فلئن سيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، وهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي، صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك، وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك، أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك، فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأدجن إليك بين أهلها ضجيج العاملين، ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين، ولأبكين عليك بكاء الفاقدين، ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين، يا غاية آمال العارفين، يا غياث المستغيثين، يا حبيب قلوب الصادقين، ويا إله العالمين، أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفتي وذاق طعم عذابها بمعصيتي وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرتي، وهو يدج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك،
یا مولایا فکیف یبقى فی العذاب وهو یرجو ما سلف من حلمک ام کیف تؤلمه النار وهو یأمل فضلک ورحمتک ام کیف یحرقه لہیبها وانت تسمع صوته وترى مکانا ام کیف یشتمل علیہ زفیرها وانت تعلم ضعفا ام کیف یتقلقل بین ادباقها وانت تعلم صدقا ام کیف تزجره زبانیتها وهو ینادیک یا رب ام کیف یرجو فضلک فی اتقه منها فتترکه فیها ہیہات ما ذلک الظن بک ولا المعروف من فضلک ولا مشبه لما عاملت به الموحدین من برک و احسانک فبالیقین اقطع لولا ما حکمت به من تعذیب جاہدیک وقضیت به من اخلاد معاندیک لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملاها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون الہی و سیدی فاسألک بالقدرۃ التي قدرتها وبالقضیۃ التي حتمتها وحکمتها وغلبت من علیہ اجریتها ان تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمت وكل ذنب أذنبت وكل قبیح أسررت وكل جهل عملت كتمته أو أعلنت أخفيته أو أظهرت وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا على مع جواره وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر حظي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفره أو خطاء تستر يا ربي يا ربي يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي يا من بيده ناصيتي يا عليما بدري ومسكنتي یا خبیرا بفقری وفاقتی یا ربی یا ربی یا رب اسألک بحقک وقدسک وعظم صفاتک واسمائک ان تجعل اوقاتی من اللیل والنہار بذکرک معمورا وبخدمتک موصولا واعمالی عندک مقبولا حتی تکون اعمالی واورادی كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا رب قو على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في البارزين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة المؤقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فأرد ومن كادني فكد واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك واعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأقلني عسرتي واغفر ذلتي
فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نسبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لدعائي وبلغني منايا ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم ما رأس ماله الرجاء بصلاه البكاء يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالم لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بما أنت أهل وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا. التماس سورہ فاتحہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي بي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك
فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له: وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت: السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال: وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان السماوات، إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل: يا رب، يتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا. فقال الله: نعم، قد أذنت لك. وهبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم، قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. فقال لي أبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول:
انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي عليه السلام لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب فاتحة. امام پنجم کی شان میں دو بند اور پھر تاجدار امامت کی شان میں چند قصیدہ بر محمد والے محمد صلوات. اس کی عظمت کا جہاں میں کسے اندازہ ہے، اس کی عظمت کا جہاں میں کسے اندازہ ہے، خاک پا جس کی فرشتوں کے لیے غازہ ہے، جس کو تاریخ بتاتی ہے امام باقر، علم کے شہر کا وہ پانچواں دروازہ ہے. بر محمد والے محمد صلوات. تھوڑا سا اور مشکل ہو گیا. علوم کا اکتساب کر کے عمل سے اپنے جہاد کیجئے، علوم کا اکتساب کر کے عمل سے اپنے جہاد کیجئے، یہی ہے سب سے بڑی عبادت، ادا حقوق العباد کیجئے. خدا کی نظروں میں کوئی خدمت معلمی سے بڑی نہیں ہے، ٹیچنگ سے بڑی نہیں ہے. امام باقر کا قول ہے یہ خدا کے بندوں کو شاد کیجئے. بر محمد والے محمد صلوات. علی ہے علی، علی ہے علی، تاجدار امامت، وسیع نبی، علی ہے علی، بعد ختم رسول
لائق سروری علی ہے، علی علی ہے، علی۔ بات یہ تو بہت ہی ہے آسان سی، بات یہ تو بہت ہی ہے آسان سی، کیا کرے مصطفیٰ گر نہ سمجھے کوئی، صاف الفاظ میں کہہ رہے ہیں نبی، میں ہوں جس کا میرے بعد اس کا ولی، علی ہے، علی علی ہے، علی۔ ارے گونجتی تھی صدارن میں جب امر کی، گونجتی تھی صدارن میں جب امر کی، آئے مد مقابل میرے ہے کوئی، دیکھ کر سورماؤں کا چہرہ نبی، سوچ میں تھے کہ حیدر نے آواز دی، علی ہے، علی علی ہے، علی۔ یوں تو لے کر گئے رن کو لشکر سبھی، یوں تو لے کر گئے رن کو لشکر سبھی، جنگ خیبر مگر فتح ہو نہ سکی، اب چلا ہے علم لے کے ایسا جری، خاک ہو جائے گی مرحبی انتری، علی ہے، علی علی ہے۔ بستر مصطفیٰ پر، بستر مصطفیٰ پر دل مصطفیٰ، بستر مصطفیٰ پر دل مصطفیٰ، رات بھر چین کی نیند سوتا رہا، ٹولہ اہل شر خون سے چیخ اٹھا، صبح اٹھ کر جو حیدر نے انگڑائی لی، علی ہے، علی علی ہے۔ ارے حکم معبود سے توڑنے بت کدا، جب چلے سوئے کعبہ حبیب خدا، آگے پیچھے سبھی تھے مگر یہ بتا، دوش احمد پہ معراج کس کو ملی، علی ہے، علی علی ہے، علی۔ دو جہاں میں نہیں کوئی ایسا جری، دو جہاں میں نہیں کوئی ایسا جری، موت نے جس کے آگے سپر ڈال دی، تھے جواں دیکھنے کے لیے تو سبھی، تھے جواں دیکھنے کے لیے تو سبھی، لافتہ کی سند جس کو حق سے ملی، علی ہے، علی علی ہے، علی۔ گونجتی تھی صدارن میں جب امر کی، آئے مد مقابل میرے ہے کوئی، دیکھ کر سورماؤں کا چہرہ نبی، سوچ میں تھے کہ حیدر نے آواز دی، علی ہے، علی علی ہے، علی۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ محمد وآل محمد صلوات۔ Can you recite Surah Fatiha for Dr. Khalili
Dr. Shariat's cousin who passed away a couple of days in Iran, and Shine up, Marhuma Shine upon you and all our Marhum in Surah Al-Mubarakat Al-Fatiha. Couple of announcements. Tomorrow's evening program again will start at 8 p.m. with Salah and then Yasin and the rest of the program. Juma Salah inshallah will start at 12:04. More meaning are requested to arrive by 12 o'clock so that we can start at 12:04 for sharp. Bar Muhammad wa al Muhammad salawat. Can you please invite the Mawlana to the member with a loud Nara Salawat? Bar Muhammad wa al Muhammad salawat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mu'mineen, before we start, I would like to request all of you to recite Surah Al-Fatiha for Marhuma Akhtari Begum Baqiriya bint Sayyid Mahdi Hassan Baqiri, who is the mother of Maulana Aqil al-Gharawi and Maulana Zulqadar Razavi. Yesterday she passed away. So you all are requested to recite Surah Al-Fatiha for her and for all the marhumin. Bismillahirrahmanirrahim. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله الفرد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وشفيعنا وطبيب نفوسنا مولانا بالقاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتاب المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صدق الله العلي العظيم. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. Respected Mu'mineen, first and foremost, I would like to extend my heartiest felicitation, congratulation, greeting on this auspicious occasion where we are celebrating, especially at this night, two occasions. One is starting and the beginning of the month of Rajabul Murajjab, which is very great, and one of the month which is praised by Allah subhanahu wa ta'ala and said, this month it is among the Ashhuril Hurum, sacred month. We all know that the month of Dhul Qa'dah, Dhul Hijjah and Muharram al-Haram and also Rajabul Murajjab, they are sacred month according to the ayah of the Quran, that the qital or fighting is not permitted in these 4 months.
So Rajab al-Murajjab, of course, it is a month which is a month of self-building. It is a month which is, a blessing month. Sometimes we have things, those are blessing things. Sometimes place is blessing, and because of that blessing, that place gives you maximum benefit. For example, if you go to the Najaf al-Ashraf, or you go to the Masjid al-Haram or Khana Kaaba, over there, you prayed only 2 rakat namaz. However, you are praying, you are the same person. The namaz that you are reciting is the same namaz which you recite in Chelmsford, which you recite in, London. But the same namaz which you recite with the same tongue, with the same existence, which you recite it in Khana Kaaba, the same namaz will be valued to 100,000 namaz. So this is the benefit of a place which has barakah in it. Sometimes place has barakah. Sometimes things has barakah within the self. For example, there are so many things in this dunya. Those are blessed by Allah subhanahu wa ta'ala. If you have with them, if you have them with you, so what happened? The blessing of Allah subhanahu wa ta'ala are increased. For example, tasbih of Bibi Fatima Zahra alayhi salatu wasalam, recite Allahu salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. According to riwayat, this tasbih or this khak shifa, it has blessing in itself. You recite normal tasbih, you will get the reward. But the tasbih of Bibi Fatima Zahra, if you just recite it one time, subhanallah, and then you just hold it, the holding of it, Allah subhanahu wa ta'ala gives you the reward of it's like you are reciting tasbih. However, you are not reciting tasbih, you are just holding it. If you hold it for throughout the night, that the reward of the tasbih is written. So sometimes, places have blessings. Sometimes, things have blessing. Sometimes even times, time they have blessing from Allah subhanahu wa ta'ala. They have barakah in the Allah subhanahu wa ta'ala ordained the month of Ramadan as a blessing month, and the night of Qadr, blessing night. And similar to that, Allah subhanahu wa ta'ala put blessing in the month of Rajab al-Murajjab. According to our riwayat, that this month, it is a month of istighfar. It is a month of mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. And that is why in one of the hadith al-Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala so beautifully he recite, and he said, and Allah subhanahu wa ta'ala he said, al-shahru shahari, al-abdu abdi, wal-rahmatu rahmati. Actually it is a response of Allah subhanahu wa ta'ala, that why Allah subhanahu wa ta'ala is so merciful, why Allah subhanahu wa ta'ala is so forgiving in this holy month of the Rajab. So Allah subhanahu wa ta'ala, he said that the month, it is my month, this month of Rajab. Rajab, it is my month. Ash-shahru shahri. You are wondering, you are astonished that why I have to be merciful on my servants. Allah said, because this month, it is my month. The servant, the worshipper who is worshipping me, he is my servant. And then Allah subhanahu wa ta'ala, he said, ar-rahmatu rahmati. The mercy which is found in this world, it is my mercy. So it's like Allah subhanahu wa ta'ala is showing and expressing that in this month, if you want to receive the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala, the best time, it is a month of Rajab al-Murajjab. So month of istighfar, month of at-tasbih, month of tahleel, according to riwayat, is a month of at-tawbah, is a month of mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. And narration says, if you recite 1,000 times la ilaha illallah in this holy month of the Rajab al-Murajjab, Allah subhanahu wa ta'ala would grant you tremendous reward. Even if you keep one fast, I'm not talking about the 3 fasts. Inshallah, one day I'll discuss that riwayah. Even one fast, if you keep in this holy month of the Rajab al-Murajjab, according to narration, the Jannat become wajib upon you. Not only that, you are protected, you are immune from the adhab, chastisements, and the anger of Allah subhanahu wa ta'ala, and you will receive the pleasure of Allah subhanahu. So great reward Allah subhanahu wa ta'ala ordained in this holy month of Rajab al-Murajjab. And this holy month, mashallah, it is start with the Wiladat of our 5th Imam, Imam al-Baqir alayhi salatu wassalam. Allahumma salli ala
And this is the second occasion which we are celebrating, which we are, having tonight. And it is a Wiladat of our Imam al-Baqir alayhi salatu wasalam. Of course, all our Imam, they are Hadi, according to Riwayat, that the Imam, Al-Imam Yahdi ila al-Haq, Al-Imam Yahdi ila al-Quran. It is Imam who always guide people toward the truth. It is Imam who always guide people toward the Quran. So Imam is always, Hadi. And that is why in Dua al-Nudba, which we usually recite in morning of the Friday. So how do we recite? Aina na'shir ra'yatil huda. When we call Imam Zaman Ajallahu Ta'ala Farajahu Sharif, how do we call him? And what is the title we give in that dua to Imam? That Imam Zamana, Aina ra'yatu, Aina na'shir ra'yatil huda. Where is the flag raiser? Where is the raiser of the flag of the guidance? Imam Zamana, he is a guide, and he is the one who raised the flag of guidance. And that is why also when it comes to the ziyarat of Imam al-Rada alayhi salatu wassalam, actually, these are, they are the definition of the Imam. So in that ziyarat, we also, when we address to the Imam, what we recite, we said, Assalamu alayka ayyuhal Imam al-Hadi al-Wali al-Murshid. That who is Imam and who, because we are calling the Imam al-Rada. So all our Imams. So who is Imam? Al-Imam al-Hadi. Imam is always guide to Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-Wali al-Murshid. And he is a close servant of Allah subhanahu wa ta'ala, but which servant? Who always guide people toward Allah subhanahu wa ta'ala. So this is the definition of the Imam. So today what I would like to discuss in regard of the Imam al-Baqir, that Imam al-Baqir in his lifetime, he was the best guide for the Ummah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Recite Allah salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. When we say guide, what is the meaning of guide? Actually, meaning of guide is someone who takes people from corruption, from deviation, from astray toward Allah subhanahu wa ta'ala, toward the right path. When it comes to the guidance, of course, there are different type of corruption in the society or in community. And in general, if we, conclude or if we summarize the corruption or deviation or, astray, so ulama, they said they are abbreviated or they are summarized into three categories. First category, which is called, corruption in terms of moral and ethics. Al-inhiraf al-akhlaqi. Sometimes, people, they have, inhiraf, they have deviation, but which deviation? Akhlaqi deviation. They have faith in Allah subhanahu wa ta'ala. They believe in Rasulullah. They have faith in Ahlul Bayt. They have faith in religion. But in terms of akhlaq, they are misled or they are deviated. They are into astray. So it is called al-inhiraf or al-dalal al-akhlaqi. So this is number one. Number two, sometimes we have, al-dalal, we have inhiraf, which is called al-inhiraf al-ijtima'i. Inhiraf al-akhlaqi, as I told you, people, they have faith in Allah subhanahu wa ta'ala, but their akhlaq is not good. They are abusive. They are, they have jealousy. They have nifaq. So this is called akhlaq. But sometimes people, they have deviation. They have inhiraf in terms of their social life. What is the meaning of it? It means they are not observing the right of one another. Husband is not caring about the wife. Wife, she is not, fulfilling the responsibility of a wife. Or brother is not paying the right of the brother. Sons, so this is called, al-inhiraf al-ijtima'i, social, problem or social corruption in the society. So this is number two. Number three, because I would like to discuss the life of Imam al-Baqir in these three, areas, and how Imam al-Baqir alayhi salatu wasalam has tackled these three types of corruption in his lifetime. So number one, akhlaqi corruption. Number two, ijtima'i corruption. Number three, al-aqidah, in terms of creed, in terms of faith.
people, they are deviated, and this is most dangerous thing, that people, they do not have faith in Allah subhanahu wa ta'ala, or people, they have faith in Allah subhanahu, but about the sifat of Allah subhanahu wa ta'ala, they do not have proper faith. They do not have faith that Allah subhanahu wa ta'ala, He is just. They do not have faith that Allah subhanahu wa ta'ala, He is alim. Allah subhanahu wa ta'ala, He is mutakallim. So about the sifat of Allah, or about the religion. For example, they have faith in Allah subhanahu wa ta'ala, but they do not have faith about the Rasulullah. Or they have faith about Allah, about Rasulullah, but they do not have faith about Ahlul Bayt alayhi salam. So this is called al-inhiraf al-aqidati. In terms of the aqidah, people, they are deviated, or they are into the astray. Now, when it comes to the life of Imam al-Baqir alayhi salatu salam, Imam al-Baqir, he tackled all these three areas in his life. And of course, in the time of Imam al-Baqir, there were a lot of problems among the people. There were a lot of firaq, there was so many sects, Hururiya, Qadariya, Murji'a, there was some Khawarij also, there was some Muqassirin also, so many sects were there in the time of Imam al-Baqir alayhi salatu. So therefore, it was big responsibility on the shoulder of Imam al-Baqir. And one of the problem, as I told you, of the community is akhlaqi problem. Imam alayhi salatu salam has tackled, this problem in his lifetime. And how he has tackled, he, reformed the akhlaq of his follower. He reformed the akhlaq of the ummah. And of course, when we look at this akhlaq, it is a very important. Many times people, mashallah, they are very religious, but they do not have good akhlaq. If they do not have good akhlaq, it's like they are stain on the name of the religion. Many times you see people, mashallah, they are very punctual in their namaz. They are very, mashallah, they are very good. But when it comes to the akhlaq, and they present their akhlaq, their akhlaq become a stain on their religion. And that is why our sixth Imam, Imam Ja'far al-Sadiq alayhi salatu wasalam, in one of the hadiths, he says, Kunu lana zayna wa la takunu lana shayna. When it comes to your akhlaq and you present yourself, so you should present yourself with good akhlaq. If your akhlaq is not good, people, they would not tell you that you have bad akhlaq. People would say that he is the follower of Imam al-Sadiq. So things would come to Ahlul Bayt alayhim salam. So that is why Imam said that whenever you are dealing with the people, deal with good akhlaq, deal with them, nicely, morally, be good with them. Because akhlaq, it plays a very crucial role in our life. And that is why, if you look at the Sahifa Sajjadiyah, dua number 8, over there, our fourth Imam, Imam Zainul Abidin alayhi salatu wasalam, he mentioned 44 disease, akhlaqi disease over there in that dua. And he supplicated to Allah subhanahu wa ta'ala. And he said, Allahumma inni as'aluka, Allahumma inni a'udhu bika min hayjan al-hirs. Ya Allah, protect me from the disease which is called greed. Ya Allah, do not make me greedy person. And wasawratil ghadab. Ya Allah, protect me from the domination of anger. Sometimes, people, they are dominated by their own anger. They are always angry. So this is one of the problem of the moral problem of the human being. Waghalabatil hasad. MashaAllah, they are good, but they have this problem, akhlaqi problem. They are always jealous with with their brother. MashaAllah, they are good in everything. They have religion. But it is their habit, it is their disease, their problem that they have hasad. وَغَلَبَتِ الْحَسَدْ وَضَعْفِ الصَّبْرِ وَقِلَّةِ إِلَىٰ آخِرِ. Imam alayhi salam, 44 akhlaqi disease count over there. And he says, Ya Allah, protect me from all these problems. So this is, akhlaqi problem. Sometimes, human being, he has a social problem. He is not good. He is not trustworthy. For example, he got the habit of looking at the na-mahram. Looking at the na-mahram is a social problem of the human being, because he is not caring about the trust of the people.
Because if you look at the non-mahram, and if you have evil eye, or if you have lustful eyes on a person who is not your property, and who and whether you are not allowed, so it's like you are entering into the haram of someone else. So it's social problem, social corruption, it is there. And unfortunately today in this world, you see, it is just looking at the non-mahram, it is just example. But this social corruption is a biggest problem of the society in the whole world. I'm not talking about a particular country or a particular town. The whole world. Why we are facing the problem in the world? Because we are not maintaining the trust of others. We have always eyes on the property of others. We have always eyes on the land of others. We have eyes on the wealth of others. So this is the biggest problem of the world. So social problem. Once upon a time, in the time of Imam al-Baqir alayhi salatu wasalam, a person, a person whose name is Abu Sabah. Abu Sabah, early morning he comes at the house of Imam and he knocks the door. When he knocks the door, so Imam alayhi salatu wasalam is sitting in a room which was very behind at the end of his house. So Imam alayhi salatu wasalam was not able to come to the door and to open the door. So Imam, he had a servant, and she was lady, she was Kanis at the house of Imam. So Imam asked her, go and open the door, and there is a Sahabi who has come at the door. So the moment this lady or this servant, she opened the door, so what happened? This Abu Sabah, however, he is one of the students, but the shaitan can overcome on a human being anytime. So this man, he stretched his hand toward that Kanis. So the moment this man, he stretches his hand toward this Kanis, so Imam alayhi salatu wasalam, from his room, he started shouting. And he said, "Oh, udkhul ya Abu Sabah. Oh, Abu Sabah, come and enter in the house. Don't you have, mother and sister at your home?" The way, we say, udkhul la umma lak. Don't you have mother at home? Don't you have, trust in your house? So you are stretching your hand to na-mahram. So Imam alayhi salam, just imagine, today we all are follower of the Imam. And Imam alayhi salam, he is sitting in that, in another room. But Imam is able to see his follower, what they are doing. So this man, the moment he heard the shout of Imam, so he was embarrassed and he was like, ashamed. And he started giving excuse, "Yeah, Imam, I just wanted to test your knowledge, whether you are able to, see what I'm doing or not." Then Imam alayhi salatu wasalam, he said, "These walls can be barrier for you, but for us Ahlul Bayt alayhi wasalam, these walls are not barrier." So then Imam said, "La tu'adu abada." Do not repeat such a filthy thing again. Just imagine if we are living in a time of an Imam who is in occultation, isn't he able to look at what akhlaqi problem we have or social problem we are having? So this is, if we do la samahallah, so our Imam from the occultation, he would scream upon us. So Imam alayhi salam, he said, do not call, do not repeat such a filthy thing, because she is not mahram for you. Today, unfortunately, you see, it is becoming slowly culture in our society that we are giving hands or we are shaking hand with the non-mahram. Wallahi, this is a big problem. Our Maraj and our ulama, they said it is not permissible at all. What you have to do in such a situation? Ayatollah Sistani, he says either you have to have gloves on your, if you're stuck somewhere. So it is not allowed for you to touch your hand with na-mahram. So it is not permissible. Anyway, so such a relation, which is illegitimate relation, Imam alayhi salatu wasalam, Imam al-Baqir, in his lifetime, is tackling these problems. And of course, it's a very dangerous thing. And that is why Imam alayhi salatu wasalam, at first, stage, he's stopping his, follower, that you should not get closer or you should not engage yourself with nam. Of course,
Sometimes we are forced. Sometimes, of course, it is permissible. In Islam, it's not like that women, they cannot benefit the community, or men, they cannot benefit the female community. Of course, it is permissible, but there should be limitation. There should be boundary. Those boundaries should not be crossed. We have examples of it. For example, Nafisa Khatun, one of the daughter-in-law of our sixth Imam Jafar as-Sadiq alayhi salatu wassalam, Allahumma salli ala who is buried in Cairo. So she was very, knowledgeable lady. She used to give lessons, fiqh lessons to Sunni scholars, Shafi'i madhab. It is permissible, but from the curtain and with the hijab. Or for example, Abu Basir, he was appointed by Imam al-Baqir alayhi salam to give lectures and give lessons of the Quran to the ladies. And one day what happened? This man, Abu Basir, he made mistake. And he just, make a fun with na mahram. Immediately Imam alayhi salatu salam is called and rebuke him. And he said, no, it is not permissible. If you want us to be happy and be, agree with you, you should not repeat it. And we are not going to be happy with you anymore if you continue such a thing. So this social, problem, it should not be, there in our community. So this is how Imam al-Baqir alayhi salatu salam was tackling this, situation in his lifetime. And that is why this is also very important. Imam al-Baqir alayhi salam, he says, it's a beautiful hadith, Rasulullah salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. And we have to think about it, because it's a milad, it's a happy occasion. I have to mention such a hadith which brings a smile on your faces. So our Imam in his lifetime, he emphasized that man has to make himself presentable for their wives. This is important. Many times what happened, man, he does not care about himself. And then women, they start complaining that my man, mashallah, look at the other men in family, mashallah, they are very good, they are smart, they always, dress up themselves very well. But my husband, and sometimes, vice versa, women, she does not care about, and she does not make herself presentable for her husband. So Imam al-Baqir alayhi salam in his lifetime is emphasizing on it. One day, Imam al-Baqir alayhi salatu wassalam, mashallah, he dressed up himself and he trimmed his beard and, he trimmed his hair. So a man come to Imam and he said, mashallah, you are looking very beautiful today. What is happening? So Imam alayhi salatu wassalam responded him so beautifully. Imam said, if man beautify himself, tuzidu fi iffatin nisa, beautification of man for himself, it increase the chastity in his wife. What is the meaning of it? That if man make himself presentable, his wife chastity would remain intact. Just imagine what Imam alayhi wanted to say. And then Imam continue. Imam said, because in the time of Bani Israel, the men of Bani Israel, they did not look after themselves. That is why their women, they went into astray and they were deviated from the right path. So these things, Islam is a very beautiful religion. Islam does not, ignore anything. And that is why once upon a time a person comes to Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. And at old age, mashallah, Rasulullah, he dressed up very well and trimmed his beard, put some perfume always. And it is a narration, and it was one of the habit of Rasulullah that Rasulullah used to buy best perfume of his time every time. So Rasulullah, mashallah, he dressed up himself. So a person, he said, Ya Rasulullah, what is happening? Mashallah, today you are so beautiful. So Rasulullah said, Atajammalu li Rabbi. Of course, I beautify myself for my wives. But with this action, my Allah subhanahu wa ta'ala is happy with it. I'm beautifying myself for the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. So these are the things which are very, sensitive and very important thing Imam alayhi salatu wasalam emphasizing. Now,
So this is one dimension, akhlaqi dimension and the social dimension. The third problem of the time of Imam al-Baqir alayhi salam, in the time of Imam al-Baqir, people, they were deviated in terms of their aqaid. People, they had different problems. For example, they were Khawarij, Firqatul Khawarij. Khawarij, you all know, those who have faith that na'udhu billah, Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib, he was kafir. So it was their faith. And why they had this faith? Actually, in the beginning, you all know that the Khawarij, they were all with the Imam Amir al-Mu'minin. But at the time of Battle of Siffin, what happened? They were separated from the Imam. And they started, saying kufr about the Imam Amir al-Mu'minin. So this type of people, they were there in the time of Imam al-Baqir. So Imam al-Baqir alayhi salam, he has to tackle them. So there was a man whose name is Nafi ibn Azraq. He was the head, he was the Ra'is of the Khawarij. So one day, he faced the Imam al-Baqir. So Imam al-Baqir, he said to him that, why do you call Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib as a kafir, na'udhu billah? So it was their faith that na'udhu billah, Imam Amir al-Mu'minin is a kafir. So, and why it is their faith? Because they had the faith that anyone, any Muslim, they were so extreme. The way, today you have Wahhabis, Salafi people, they are how extreme they are. Similar to them, so in those days, Khawarij was so extreme. They used to say that anyone commit a gunah kabira, gross crime in his lifetime, is out from the Islam, is kafir. If he want to continue his life as a Muslim, he has to repeat the kalima. Otherwise, he is kafir. The moment person does a gunah kabira, he is out from the Islam. And if he want to continue his life as a Muslim, so he has to repeat. So the one gunah kabira makes you out from the Islam. Just imagine such a mentality they had. Today, if you see, is there anyone among the Muslim who does not commit gunah kabira? Even speaking lie, it is a gunah kabira. Making, backbiting, it is also gunah kabira. It's also, gross crime. So if you implement their theory, the whole Muslim world is out of the Islam. Anyway, so these people, they had this faith. So one day, the Ra'is, or the head of, Nafi ibn Azraq, Ra'is of Khawarij, he faces the Imam al-Baqir. So Imam al-Baqir asks him that, oh Nafi, what is the problem? Or why do you call Amir al-Mu'minin, na'udhu billah, as a kafir? So this man, he said, because Amir al-Mu'minin at the time of Siffin, he accepted arbitration. Because there was arbitration. Abu Musa al-Ash'ari, he was appointed as an arbitrator from the side of Imam Amir al-Mu'minin. So he said, because Amir al-Mu'minin, he was the Khalifa, and if he was right, he should have not accepted the arbitration. So that is why Ali ibn Abi Talib, he committed a gross crime, and we regard him out from the Islam. Look at the answer of Imam al-Baqir. Imam al-Baqir alayhi salatu wasalam, he said to the head of Khawarij, he said, don't you know that Allah subhanahu wa ta'ala also appoint arbitrator? So if it is Allah who appoint or who ordain arbitrator, so it means Allah, na'udhu billah, Allah subhanahu wa ta'ala is committing the sin. And gross crime Allah is committing. And then Imam alayhi salatu wasalam, he gives the example of Surah Nisa, verse number 35. What is the ayah? Allah subhanahu wa ta'ala, he said, hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliya. Sometime what happened actually over there in that ayah in Surah Nisa, verse number 35, Allah subhanahu wa ta'ala, he is giving the solution of fight of husband and wife. Sometime in between husband and wife, there is a problem. So Quran says how to tackle that problem. Quran says one arbitrator should be appointed from male side, and the other arbitrator should be appointed as a judge from female side. And both of them, they have to listen, both party, and then, give the judgment, give the, decision.
So arbitration, it is something which is commandment, or which is commanded by Allah subhanahu wa ta'ala. So this is the answer of Imam al-Baqir to the Khawarij, that if arbitration is not permitted, if it is a sin, if you say that the Amir al-Mu'minin, he accepted arbitration, so it means he committed the gross crime. So it is Allah subhanahu wa ta'ala who is commanding and who is asking us that when there is a fight in between husband and wife, they have to ordain, they have to appoint arbitrators. So this is one. And then second thing, Imam said that even Rasulullah in his lifetime, when there was a battle of Banu Qurayza, so Rasulullah, he appointed Abu Lubaba and Sa'ad ibn Ma'az as the arbitrator from the side of Muslim Ummah. So if Rasulullah is appointing arbitrator, so it means it is permissible, or if it is a gross crime, na'udhu Rasulullah is committing the gross crime. So this is how Imam al-Baqir alayhi salatu wasalam tackled the Khawarij in his lifetime. So, and also, if you look at the life of Imam, you find there are so many firaq. As I told you, there is a firqa which is Qadariyya, which is Murji'ah. So many firaq, they were there. In the time of Imam al-Baqir alayhi salam, there was some firaq, those were, doing or committing sins in terms of diminishing the status of Ahlul Bayt alayhi salam. And that is why our fifth Imam, he has a beautiful saying, and he said there are three types of people. Those have sent damage to the Islam. So this is inna mukhalifina wada'u akhbaran fi fada'ilana. So one problem or one firqa sect Imam al-Baqir tackled in his lifetime, it was Khawarij. And the second group of the people Imam alayhi salatu wasalam tackled in his lifetime, they were ghulat. What is the meaning of ghulat actually? Ghulat, and we have to be very careful, even today time, we have so many people ghulat among, within our society, within our community. MashaAllah, they are servant, they serve community, they are volunteer sometimes, but they have this problem of the ghulat. They have, inappropriate faith in terms of the aqaid. They have faith, na'udhu billahi min dhalik, that Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib, Allah samahallah, na'udhu billahi min dhalik, that he is Allah. And that is why in the time of Imam al-Rida, a person comes and he said, Aliyun khaliquna. This man, he comes to the eighth Imam. And he said, Ya Imam, that Ali, na'udhu billah, he was our Khali, he was our creator. He is Allah subhanahu. So Imam alayhi salatu wasalam, he hit his forehead and he said, Ali, he was not Khali. Aliyun basharun, ya'kulu, وَيَنْكَحُ وَيَمْشِي وَيَجْلِسْ وَيَنَامُ. You are saying that Ali ibn Abi Talib, na'udhu billah, he is Allah. He was Bashar, but he was the best Bashar. He was the best Imam. He was, of course, he was a Bashar, but Bashar doesn't mean that he was similar to you. He is appointed by Allah subhanahu wa ta'ala. He is an Imam. He has, knowledge from Allah subhanahu wa ta'ala. He is ma'soom. So, most important thing that the ghulat, they were the challenging for the Imam al-Baqir alayhi salatu wasalam. So Imam al-Baqir always, tackle these type of people, and he always, trying to rectify their aqaid. Because Amir al-Mu'minin, na'udhu billah, he was not Khuda, he was not Allah. So, of course, many times, you see people also, they say, Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib, he is higher and greater than the Rasulullah. This is again also one of the aqidah problem. People, they have faith that Ali ibn Abi Talib, alayhi salatu wasalam, he was greater in status or in position than the Rasulullah. Of course, this is not our aqidah. Our aqidah is that Ahlul Bayt, they are not Allah. Second, Ahlul Bayt, they are not greater than the Rasulullah. Rasulullah is on top. If you look at the life of Amir al-Mu'minin, you find Amir al-Mu'minin, whenever he used to stand before Rasulullah, he used to bow down his head
out of respect of Rasulullah, and used to say, Ya Rasulullah, ana abdum min abid Muhammad. I'm one of the servant of, a small servant of Rasulullah. So it was the character of, Imam Amir al-Mu'minin. And this is how, Imam al-Baqir alayhi salatu salam is tackling. So Imam al-Baqir, he says that in our time, inna mukhalifina wada'u akhbaran fi fada'ilina, our enemies, they have created some fabricated ahadith in our fada'il. Allahu Akbar. Enemies, Imam al-Baqir, he says, our enemies, so they are showing that they are follower of the Imam, they are lover of the Imam. But Imam said, our enemies, they have created some fabricated ahadith about our fada'il. What does it mean? Means, they want to deviate, they want to spoil the aqaid of our people. So we have to be very careful over there. So Imam al-Baqir alayhi salam, he said that there are three types of people. Those send big damage to our religion. Number one, al-ghulu fina. Those who are ghulat, those who exceed, those who exaggerate about the fadail of Ahlul Bayt. Of course, exaggeration, the meaning of exaggeration means taking them to the godhood, to the uluhiyya. So this is not permissible at all. Number two, at-taqsiru fi amrina. First type of people, those send damage, those send harm to the religion of Ahlul Bayt, they are ghulat. Number two, at-taqsiru fi amrina. What is the meaning of at-taqsiru fi amrina? That what is our position, what is our status? They diminish it. They bring us down from our position. This is also, a damage to the religion of Ahlul Bayt. And how today, our youth, our children, they have to understand it. That what is our aqaid about the Ahlul Bayt, about the Imams of Ahlul Bayt alayhi salam. About the Imams of Ahlul Bayt, there are certain aqaid. We have to have them. Of course, when Quran says, قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى, that Rasulullah tell to the Ummah that I am a bashar, like you. And then afterward, Quran says, يُوحَى إِلَيَّ. Yes, true. I'm bashar. I'm similar to you. I'm, a human being like you. But there is a difference. What is the difference? Yuha ilayya. A revelation comes upon me. So it means Rasulullah is similar to us, but not exactly what we are. Rasulullah, maybe in his apparent body, his apparent face is similar to us, but his status is a higher status. He receives wahi from Allah subhanahu wa ta'ala. So about Ahlul Bayt, the first thing, that number one, they are appointed by Allah subhanahu wa ta'ala. Number two thing about the Ahlul Bayt alayhi salam, that they are ma'asum, they are immune, they are protected from the sins by Allah subhanahu wa ta'ala. This is, second characteristic or second status of Ahlul Bayt. We should not bring them down from the status. And the third thing, that they are given knowledge by Allah subhanahu wa ta'ala. This is very important, because they are appointed as a leader for the community. So therefore, they are equipped with the knowledge, which is called ilmul ladunni. If we say that Ahlul Bayt alayhim salam, they do not have knowledge, so it means at-taqsiru fi amrina. We are doing taqsir, we are doing unjust toward the Ahlul Bayt alayhim salam. And number three, Imam al-Baqir, he said, those who have sent damage to us, Allah, it is Risale Allah salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. He says, at-tasrihu bi masalib a'da'ina. What is the meaning of it? At-tasrih bi masalib a'da'ina. Sometimes Ayatollah Khamenei, he has given a beautiful example. He said, sometimes we attract people toward us by different things. But if you want to make people away from you, he said there is a one thing. You start disrespecting their sacred things. For example, there is Hindu community, for example, you live with them. So if you start abusing their, idols, so what happened? Automatically they'll start running away from you.
they will not get closer to you. So what Imam alayhi salatu wasalam wanted to say over here, those who have sent damage to us, there are three type of people. One is ghulat, exaggerator. Two is those who diminish or those who brings us down from our status. And the third, al-masal bi tasrih number three. Imam said they are, in our language of today, tabarra. However, it is not tabarra. But what we mean with the tabarra today, the real meaning of tabarra, of course, it is one of the furu'uddin. But tabarra means abusing and disrespecting the sacreds of others. This is called the third thing, those who have sent damage to us. So Imam al-Baqir alayhi salam, he said, the one of the damage which is sent by our enemy, what they do, what did they do? Actually, they disrespect the sacreds of our enemy, and that is why our enemy, they started getting away from us. We could not attract them toward us. So this is one of the thing, that we abuse their sacred thing. And today you see, if you look at the history in the time of Rasulullah, Abu Jahl, he was one of the staunch enemy of Rasulullah. When he was about to depart from this dunya, he was abusing Rasulullah. He was saying bad word about the Rasulullah. And that is why Rasulullah said that the enemy or the Fir'aun of my time is worse than the Fir'aun of the time of Musa alayhi salam. Why? Because when Fir'aun of Musa alayhi salam was departing from this dunya, so he was calling Musa and he was telling to Musa, Musa, I made mistake. Please help me and rescue me. But when Abu Jahl was going from this dunya, he was abusing Rasulullah. Just imagine, when Abu Jahl departed from this dunya. So he had a son whose name is Akram. Akram accepted Islam. And when he accepted Islam and he comes to Medina, people of Medina, they used to abuse his father Abu Jahl in front of the Akrama. So when Rasulullah comes to know, what Rasulullah said, La tasubbu abahu. Never ever abuse his father in front of him. However, he is an enemy of Allah. However, he is an enemy of Rasulullah. He died on kufr. But in front of his son, of course, if you abuse father in front of the son, so what will happen? He will run away from us. He start having the hatred. So that is why Imam al-Baqir alayhi salam, he said, one of the damage which is sent to our madhab is by those who did, who use the abusive akhlaq toward our enemy. So these are the things Imam al-Baqir alayhi has tackled. One thing, the akhlaqi problem of our community. Second thing, social problem. Third thing, it is about the aqaid, in terms of the aqaid. And in aqaid, there were so many sects. Khawarij, there were people, those who used to exaggerate about the Ahlul Bayt, those who diminished the status of the Ahlul Bayt, those who used to abuse the enemies of Ahlul Bayt in bad ways. So people, they get distance from the Ahlul Bayt. Let us pray to Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, give us tawfiq to inculcate the teaching of Imam al-Baqir into our life. Wa akhiru da'wani alhamdulillahi rabbil alameen. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ahli baytihi at-tayyibin at-tahirin. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات وإنك منزل البركات وإنك على كل شيء قدير. Mu'minin, you all are requested to recite Surah Al-Fatiha for the protection of Muslim Ummah, especially the people in Gaza, in Iraq, in Syria, and especially in Parashanar and all over the world, and also for the protection of protection from the disease mu'mineen are affected with. And may Allah subhanahu wa ta'ala forgive all our marhumeen. May Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq to inculcate the teaching of Ahlul Bayt in our life. May Allah subhanahu wa ta'ala keep us on right path. May Allah subhanahu wa ta'ala hasten in the appearance of our Imam. May Allah subhanahu wa ta'ala ordain us among the ashab and the supporter of the Imam. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alameen. Al-Fatiha. Bismillah.
Assalamu alaikum. Month of Rajab, or the birth anniversary of our faith Imam, Mubarak to you all. Salawat bheji Muhammad wa ali Muhammad. لشکر نور کا ایک فرد جلی آتا ہے، لشکر نور کا ایک فرد جلی آتا ہے، مسکراؤ کہ ولی ابن ولی آتا ہے، مسکراؤ کہ ولی ابن ولی آتا ہے، اور حرمت دین محمد کی حفاظت کے لیے، حرمت دین محمد کی حفاظت کے لیے، پانچویں بار زمانے میں علی آتا ہے، پانچویں بار زمانے میں علی آتا ہے، لشکر نور کا ایک فرد جلی آتا ہے، ہر طرف مشک پیمبر سے معطر ہے فضا، ہر طرف مشک پیمبر سے معطر ہے فضا، گھر میں سجاد کے ہم نام نبی آتا ہے، گھر میں سجاد کے ہم نام نبی آتا ہے، لشکر نور کا ایک فرد جلی آتا ہے، مشتہے کرب و بلا ہوگی انہی کے دم سے، مشتہے کرب و بلا ہوگی انہی کے دم سے، سرخ اشکوں کا زمانے میں وسیع آتا ہے، سرخ اشکوں کا زمانے میں وسیع آتا ہے، ہر طرف مشک پیمبر سے معطر ہے فضا، ہر طرف مشک پیمبر سے معطر ہے فضا، گھر میں سجاد کے ہم نام نبی آتا ہے، اور مشکلیں کیوں نہ ہو آسان ہماری باقر، اور مشکلیں کیوں نہ ہو آسان ہماری باقر، پشت عمران سے حیدر سا سخی آتا ہے، پشت عمران سے حیدر سا سخی آتا ہے، لشکر نور کا ایک فرد جلی آتا ہے، مسکراؤ کہ ولی ابن ولی آتا ہے، صلوات بر محمد و آل محمد۔ افضل السلام، السلام علیک یا محمد و آل محمد، آل محمد۔ الہی ببیمار دشت بلا، جو بیمار ہوں جلد پائے شفا، الہی برائے امام زمان، ہمیں ہول محشر سے دے تو امان، قیامت میں معشور ہو بالی، اٹھے قبر سے کہے کہ ہم یا علی ہیں، پانچوں نو
मिल चहार दातर अहमद व अली ज़हरा व हसन शबीर से ले इमाम ज़मान शबीर से ले इमाम ज़मान हर एक पे सदा सलवात ज़रो सलवात सलवात व सलाम या इमाम ज़मान फरमाओ ज़ुहूर या इमाम ज़मान सलवात بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا أمير المؤمنين السلام عليك يا فاطمة الزهراء السلام عليك يا خديجة الكبرى السلام عليك يا حسن المجتبى السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله السلام عليك يا وارث نوح النبي الله السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث موسى كليم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين ولي الله السلام عليك يا ابن محمد المصطفى السلام عليك يا ابن علي المرتضى السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى
على شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن نبي الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد، السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد، السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباء، السلام عليكم يا أصفياء الله ووداء، السلام عليكم يا أنصار دين الله، السلام عليكم يا أنصار رسول الله، السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين، السلام عليكم يا أنصار فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين. السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن ابن علي ولي الزكي الناصح. السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله، بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما، فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. السلام عليك يا أبا الفضل العباس بن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن السيد الوسيين، السلام عليك يا ابن أول القوم الإسلاما واختمهم إيمانا وقمهم بدين الله وأحوطهم على الإسلام. أشهد لقد نسحت لله ولرسوله ولأخيك فنعم الأخ المواسي. فلعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة استحلت منك المحارم وانتحكت حرمة الإسلام. فنعم الصابر المجاهد المحامي الناصر والأخ الدافع عن أخيه المجيب إلى طاعة ربه الراغب فيما زهد فيه غيره من الثواب الجزيل والثناء الجميل. والحقق الله بدرجة آبائك في جنات النعيم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا علي بن الحسين السجاد ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي الأسكري. السلام عليك يا مولانا يا صاحب الزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا كعبة الإيمان، السلام عليك يا إمامنا وإمام الإنس والجان. عجل الله تعالى وفرجه وسهل الله مخرجك وظهورك. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورة المباركة الفاتحة.